Symptoms started to go away. They started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Προωθώντας τη βιολογική θεωρία της ψυχικής αρρώστιας περαιτέρω, ένας Αμερικανός, ο Βενιαμίν Ρας, προώθησε την ιδέα ότι οι παραφροσύνοι προκαλούνταν από πολύ αίμα στο κεφάλι. Η γιατριά απομάκρυνε το αίμα με οποιοδήποτε δυνατό μέσο. Σωματικό περιορισμό, κρύο νερό, αφέμαξη, ακόμη και τρόμο. Και με αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο ιατρικό μοντέλο. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Οι συχνά φωνικές διαδικασίες του Ρας περιγράφηκαν στο εγχειρίδιό του το 1812, το οποίο παρέμεινε η αξιόπιστη πηγή της ψυχιατρικής για τα επόμενα 70 χρόνια. Είχε τόσο τιμηθεί που το 1965 τοποθετήθηκε ως ο πατέρας της Αμερικανικής Ψυχιατρικής πάνω στη σφραγίδα του Αμερικανικού Ψυχιατρικού Συλλόγου. Κατά το 1800, οι συσσωρευτικές αποτυχίες της ψυχιατρικής στη γιατριά της τρέλας απείλησαν το κέρδος τους, αναγκάζοντάς τους να εφεύρουν νέα ιατρικά μοντέλα. The cures promised when it was delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Ο 20ος αιώνας έφερε περισσότερα ιατρικά μοντέλα. Ο Αμερικανός ψυχίατρος Χένρι Κότον αφαιρούσε από τους ασθενείς του μέρη του σώματος, διακηρύσσοντάς το αυτό ως ένα αποφασιστικό βήμα στη θεραπεία της ψυχικής αρρώστιας. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Καθώς οι κατακραυγοί του κοινού εντείνονταν για το βασανιστήριο και το σακάτεμα των ασθενών, οι ψυχίατροι εφεύρισκαν νέες μεθόδους και κάθε μία θεωρούνταν ως θαυμαστή γιατριά. Καμία δεν ήταν πιο αποτελεσματική ή λιγότερο κτηνώδης από την τελευταία. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Καθώς ο 20ος αιώνας κυλούσε, η ψυχιατρική συνέχιζε να αναζητεί νομιμοποίηση, μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε έναν ιατρικό κλάδο. Πέτυχαν μόνο στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών τρόπων επιβολής διανοητικού και σωματικού βασανισμού και θανάτου. Μια κληρονομιά που μεταφέρθηκε στη μοντέρνα ψυχιατρική με το πιο προσοδοφόρο ιατρικό μοντέλο σήμερα, τη χορήγηση φαρμάκων σε εκατομμύρια ανθρώπους. Για να πετύχουν το στόχο τους, έπρεπε λοιπόν να κλονίσουν πρώτα την πλέον αγαπητή πεποίθηση της ανθρωπότητας, να θεσπίσουν ότι οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που νόμιζαν ότι ήταν. Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Γερμανία, 1879. Ο καθηγητής Βίλχελμ Βούντ πειραματίζεται με τις ανθρώπινες αισθήσεις. Κηρύσσει ότι οι σκέψεις, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο. Wundt became frustrated with his inability to change behavior
because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. Μαθητές από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν να μελετήσουν το νέο ορισμό του Wundt περί του ανθρώπου ως οργανισμού χωρίς ψυχή. Η στάση της εποχής συνοψίζονταν από το γερμανό φιλόσοφο Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Ακολουθώντας τη θεωρία του Wundt, ένας Ρώσος, ο Ιβάν Παυλόφ, έκανε πειράματα σε ζώα, αναζητώντας μεθόδους να αλλάζει τη συμπεριφορά. Pavlov studied with Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s, and he experimented with dogs with electrodes and stimulus response, denying privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Τα πρώτα ανθρώπινα αντικείμενα μελέτης του ήταν παιδιά. Έκανε τρύπες στα μάγουλά τους για να συλλέξει και να μετρήσει το σάλιο τους. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Η ιδέα ότι η συμπεριφορά μπορούσε να ελεγχθεί μέσω συνεχούς εξάρτησης έγινε γνωστή ως συμπεριφορισμός. The behaviorists believed that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Ο διάδοχος του Watson, ψυχολόγος του Harvard Skinner, πίστευε πως η συμπεριφορά μπορούσε να επηρεαστεί για να υπηρετήσει τους σκοπούς του συμπεριφοριστή ψυχολόγου. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Ίσως το πιο διαβόητο πείραμα ήταν το κουτί του Skinner. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Για ένα χρόνο περίπου, ο Skinner απομόνωσε την κόρη του σε ένα κουτί, σαν αυτό για τα ποντίκια. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Σήμερα, γύρω στα $40 εκατομμύρια το χρόνο, χρήματα φορολογουμένων, ξοδεύονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ για έρευνα συμπεριφορικής ψυχολογίας. Ένα ποσό $19 δισεκατομμυρίων για όλη την έρευνα που έχει γίνει από το 1948. Με αυτό το κεφάλαιο, οι ψυχίατροι εφαρμόζουν τις ίδιες τεχνικές εξάρτησης που ανέπτυξαν ο Παυλόφ, ο Βάτσον και ο Σκίνερ.